नमस्कार. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे मंडे म्युझिंग्स मध्ये. मंडे म्युझिंग्स नक्की काय आहे? तर दर सोमवारी आपण 8 ते 9 या वेळेत मॅनेजमेंटचे जे काही वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत, आयडियाज आहेत, त्याच्यावरती चर्चा करून ते टॉपिक समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून आपल्याला या टॉपिक्स आपल्या व्यवसायात अधिक चांगल्या प्रकारे वापरता यावेत व त्याचा उपयोग करता यावा आपल्या बिझनेससाठी. म्हणून आपण ह्या गोष्टी करत असतो. आजपर्यंत मंडे म्युझिंग्स मध्ये आपण बिझनेस मॉडेल कॅनव्हास, सेल्स प्रोसेस, कस्टमर जर्नी मॅप, कस्टमर एम्पथी मॅप, व्हॅल्यू प्रोपोजिशन अशा विविध विषयांवरती चर्चा केलेली आहे व ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसंच आपण वेळोवेळी जे काही तज्ज्ञ मंडळी आहेत त्यांना बोलवतो, आमंत्रण देतो. ते येऊन गेस्ट सेशन्स घेतात. आज असंच एक गेस्ट सेशन आपण घेणार आहोत. आजचे आपले गेस्ट सेशन जे घेणार आहेत ते पुरुषोत्तम निवासकर सर. त्यांचा थोडक्यात मी परिचय करून देतो. 25 वर्षाहून अधिक त्यांचा अनुभव आहे. पुणे विद्यापीठातून त्यांनी कम्प्युटर इंजिनिअरिंगची डिग्री पूर्ण केलेली आहे. आणि त्याचसोबत TCS, सत्यम इन्फोटेक यासारख्या विख्यात कंपन्यांबरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याच्या जोडीलाच ते स्पिजिल कन्सल्टिंग या नावाने सध्या IT कंपन्यांसाठी रिक्रुटमेंट आणि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करत असतात. जे IT ला आज महत्वाचं चॅलेंज आहे की टॅलेंट रिक्रुटमेंट, ते त्याच्यावर काम करतात. तसंच डेटा अॅनालिटिक्स या महत्वाच्या विषयावरती सुद्धा ते कन्सल्टिंग करत असतात. आणि व्यावसायिकांना किंवा जे ऑर्गनायझेशन आहेत, बिझनेसेस आहेत, त्यांना डेटा अॅनालिटिक्स मधून कशा प्रकारे फायदा होऊ शकतो त्याच्याबद्दल ते कन्सल्टिंग सुद्धा व्यवसायांना करत असतात. त्यांचे डिटेल्स त्यांनी शेअर केलेलेच आहेत. तुम्ही जर ऑनलाईन बघत असाल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मंडे म्युझिक्सला अधिक लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. अँड विदाउट मच अडू, I invite Purushottam sir to take over. Sir, the stage is yours. ओके, थँक्यू अँथनी सर फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी. मी प्रयत्न करीन की AI ची जी कन्सेप्ट आहे ती आपल्या मेंबर्सना कशी वापरता येईल त्यांच्या त्यांच्या व्यवसायामध्ये याच्याबद्दल थोडंसं एक इंट्रोडक्शन काइंड किंवा थोडीशी एक इनिशिएशन होईल. कारण AI इज अ व्हेरी बिग टॉपिक. पण आज आपण जस्ट थोडीफार इंट्रोडक्शन करून घेणार आहोत सो दॅट पीपल कॅन स्टार्ट युझिंग इट आणि त्याचं महत्त्व लोकांना कळेल. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ माय प्रेझेंटेशन. सर, आवाज ठीक आहे? हो हो, ठीक आहे. ओके, ऑल राईट. ओके, सो सरांनी इंट्रोडक्शन करून दिलेलीच आहे. तर about the organization, so there are total 4 offerings that we have. Recruitment, जे कॅन्डिडेट्स चांगले कॅन्डिडेट शोधून देणं. थर्ड पार्टी रिसोर्सिंग म्हणजेच जे कॅन्डिडेट्स तुम्हाला तुमच्या कंपन्यांच्या रोलवर नको असतील तर स्पिजाईल हॅज मेकॅनिझम टू होल्ड दो कॅन्डिडेट्स ऑन अवर पेरोल अँड वर्क ऑन युअर प्रोजेक्ट. स्किल्स डेव्हलपमेंट, आम्ही कॅन्डिडेटसाठी ट्रेनिंग्स मधनं अरेंज करत असतो की जे एम्प्लॉयमेंट जनरेशनच्या दृष्टीने त्यांना एम्प्लॉयमेंट मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना जी युजफुल असतात. जसं डेटा अॅनालिटिक्स आहे, त्याच्यामध्ये पॉवर BI आहे, त्याच्यामध्ये टॅब्ल्यू आहे आणि बरेच काही वेगवेगळे स्किल्स असतात. शिवाय कंपन्यांना आम्ही कन्सल्टिंग करतो फॉर दी अॅनालिटिक्स रिलेटेड एरिया. कारण माझा जो TCS मधला जो 25 वर्षाचा अनुभव आहे दॅट इज ऑल अबाउट डेटा अॅनालिटिक्स, डेटा वेअरहाऊसिंग आणि BI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स. त्यामुळे त्या अनुभवाच्या बेसिसवर आय ट्राय टू हेल्प कंपनीज टू अंडरस्टँड व्हॉट इज डेटा अॅनालिटिक्स आणि हाऊ दे कॅन एक्स्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू फ्रॉम देअर ओन डेटा. सो दॅट इज शॉर्ट अबाउट me. So this is the outline for today's session. So we will first see what is GenAI. म्हणजे GenAI हा इतका परवलीचा शब्द झालेला आहे सध्या. एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. सो ते नक्की काय आहे ते आपण बघून घेऊया. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारे जे GenAI वापरू शकतो आपण, जे ChatGPT आपण ज्याला म्हणतोय, तर ते कसं कुठल्या कुठल्या प्रकारे आपण वापरू शकतो आणि मुख्य म्हणजे ते वापरताना काय काळजी घ्यायची किंवा काय विचार करून त्या इन्स्ट्रक्शन्स द्यायच्या
हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. त्याच्यानंतर Q&A सेशन असेल आणि मग व्हॉट नेक्स्ट इज बेसिकली या बेसिक इंट्रोडक्टरी लर्निंग नंतर जास्ती कॉम्प्लेक्स युसेज ऑफ AI हे कसं करता येईल त्याची जस्ट एक झलक दाखवू आपण. सो नाऊ लेट अस स्टार्ट विथ जेन AI. तर जेन AI हा शब्द तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकला असेल. तर जेन AI हे ऍक्च्युली दोन शब्द आहेत, जेन प्लस AI, अँड जेन रिप्रेझेंट्स जनरेटिव्ह आणि AI रिप्रेझेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा शब्द गेले 7-8 वर्ष आपण ऐकत आलेलो आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कम्प्युटरला आपण अशा प्रकारे प्रोग्राम करतो की तो विचार करू शकेल. जसं माणूस जसा विचार करतो एखाद्या गोष्टीचा, तर त्याप्रमाणे आपण कम्प्युटरला शिकवायचा प्रयत्न करतो की तो माणूस माणसाप्रमाणे तो विचार करेल. सो दॅट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि जनरेटिव्ह AI ही रिलेटिव्हली नवीन टर्म आहे. गेले 2-2.5 वर्ष आपण ही ऐकतोय. तर दिस इज द ऍडव्हान्समेंट ओव्हर द बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि ह्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात महत्वाचा फरक असा आहे की ह्याच्यामध्ये आपण कम्प्युटरला किंवा त्या जेन AI जे काही ऍप्लिकेशन आहे त्याला आपण प्रश्न विचारू शकतो आणि त्याच्याकडनं आपण म्हणजे आपण जसं इंग्लिशमध्ये किंवा मराठीमध्ये किंवा कुठल्याही लँग्वेजमध्ये आपण त्याला प्रश्न विचारू शकतो आणि त्याच्याकडनं ते अपेक्षित उत्तर येऊ शकतं. हा सगळ्यात महत्वाचा आहे. म्हणजे याच्या म्हणजे डेटा अनालिसिस करायला किंवा काही करायला इथे SQL किंवा कुठल्याही प्रकारचं कोडिंग लागत नाही. सो दॅट इज द बिगेस्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ generative AI. So generative AI is like a smart or creative assistant who has a lot of information. So basically इंटरनेटवर जी काही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे तर ती इन्फॉर्मेशन ते स्कॅन करू शकतं आणि त्या बेसिसवर ते आपल्याला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतं. म्हणून त्याला आपण स्मार्ट आणि क्रिएटिव्ह असिस्टंट म्हटलंय. आणि क्रिएटिव्ह का म्हटलंय तर ते इमेजेस तयार करू शकतं, म्युझिक क्रिएट करू शकतं, टेक्स्ट मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे ते आपल्याला सोयीप्रमाणे त्या टेक्स्टचं अरेंजमेंट करू शकतं. एखादं व्हॉट्सअप मेसेज लिहायचा आहे का, ईमेल लिहायचा आहे का, ब्लॉग पोस्ट लिहायची आहे, त्याला सांगू त्याप्रमाणे ते त्या टेक्स्टचं स्ट्रक्चरिंग करतं. म्हणून त्याला स्मार्ट आणि क्रिएटिव्ह असिस्टंट म्हटलेलं आहे. सो आपण जनरली ChatGPTचं नाव ऐकतो, पण ChatGPT इज नॉट द ओनली टूल दॅट इज अवेलेबल इन द जनरेटिव्ह AI. काही दुसरी नावं पण कदाचित तुम्ही ऐकली असतील किंवा मायक्रोसॉफ्ट को पायलट मोस्टली आपण ऐकलं असेल ChatGPTच्या बरोबर. पण देर आर मेनी अदर टूल्स लाईक कॅनव्हा पण आता आजकाल इव्हन टीव्हीवर सुद्धा त्याची जाहिरात यायला लागली आहे अबाउट द कॅनव्हा. So these are various tools which can help to create different kinds of content. So म्हणजे आता टेक्स्ट रिलेटेड कंटेंट साठी काही आहेत, पण व्हिज्युअल कंटेंट साठी काही स्पेशलाइज जसं डायल E2 आहे, कॅनव्हा आहे, ॲडोबचं फायरफ्लाय आहे. सो दीज आर द वन्स विच आर व्हेरी मच स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग क्रिएटिव्ह व्हिज्युअल्स. त्यानंतर कोडिंगसाठी पण वापरतात. तुम्ही ऐकलं असेल की बऱ्याच वेळा पेपरात येतं की गुगल हॅज रिड्यूस्ड देअर हेडकाउंट बिकॉज दे आर डुईंग द कोडिंग विथ द कोडिंग एजंट्स. तर त्याच्याकरता म्हणजे कोडिंग करताना, प्रोग्राम लिहिताना सुद्धा लोक जनरेटिव्ह AI टूल्सचा वापर करतायत. सो इट रिड्युसेस द टाइम दॅट इज रिक्वायर्ड टू डेव्हलप अ कोड. सो त्याच्याकरता ही वेगवेगळ्या प्रकारचे जनरेटिव्ह AI टूल्स आहेत. ऑडिओ व्हिडिओ जनरेशन त्याच्याकरता पण काही स्पेशलाइज्ड टूल्स आहेत. तर अशा प्रकारची बरीच टूल्स आहेत. आज आपण जे बघणार आहोत ते ChatGPT जे आहे, जे दॅट वॉज द व्हेरी फर्स्ट जनरेटिव्ह AI टूल ज्यांनी हे सगळं नवीन इंडस्ट्री काइंड ऑफ तयार केली जनरेटिव्ह AI ची. सो वी विल लुक ॲट दॅट. आणि एक महत्वाचं म्हणजे इवन इफ व्हेन एव्हर यू ओपन ChatGPT किंवा कुठलंही जनरेटिव्ह AI, वी हॅव टू कीप इन माइंड
ki whatever analysis or whatever response that generative AI tool gives, it can make mistakes. Karan ultimately there is some algorithm which is being used underlying these tools. So they always disclaim if there are any mistakes in the outcome. So we have to always remember that and ensure ki whatever response the generative AI tool has given is relevant to our questions that we have asked or the points that we are trying to analyze. तर आता आपण काही प्रकारचे कंटेंट्स कसं एक्झिक्यूट करू शकतो, कसे आपण हे करू शकतो. आता मी काय करणार आहे, मी चॅट जीपीटीचं स्क्रीन ओपन केलंय. ओके, आणि त्या स्क्रीनवर मी इन्स्ट्रक्शन्स टाकणार आहे. ओके, सो हिअर आय हॅव लॉग्ड इन. आता मी काय करणार आहे की इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज की याच्यावरचे जे मी ऑलरेडी काही क्वेश्चन्स तयार करून ठेवलेत की ज्या प्रकारच्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण चॅट जीपीटीला देऊ शकतो. सो दॅट इज व्हॉट आय एम कॉपिंग ओव्हर हिअर. तर आता एक सिम्पल एक्झाम्पल इकडे घेतली की एक सपोज एक फॅसिलिटी मॅनेजमेंट कंपनी आहे, तर त्यांना चांगली टॅगलाईन हवी असेल तर यू कॅन आस्क चॅट जीपीटी अबाउट इट. इट विल गिव्ह यू व्हेरियस ऑप्शन्स. म्हणजे आता त्यांनी कसं दिलंय की प्रोफेशनल दिलंय, कस्टमर फोकस दिलाय, एफिशियन्सी जर तुम्हाला तुमच्यासाठी खूप महत्वाची असेल तर तुम्ही ते मेन्शन करू शकता. ट्रस्ट हा मुद्दा तुम्हाला त्याच्यामध्ये जर इंट्रोड्यूस ऑप्शन दिलेले आहेत. म्हणजे आपण ज्याप्रमाणे आता याच्यामध्ये जर आपण काही स्पेसिफिक पॉइंट मेन्शन केला की सपोज याच्यामध्ये दॅट वी प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस अक्रॉस इंडिया, तर इट कॅन क्रिएट मोर स्पेसिफिक tagline which can be used or which you can review and modify as per your convenience. You can make a combination of these and you can try to create your own tagline. म्हणजे what we are doing here is leveraging the creative aspect of the chat GPT. आता अजून एक इन्स्ट्रक्शन मी इथे देतोय की याच्यामध्ये ओके, सो आय एम giving one instruction to create a marketing message. सो इथे मी आता असं ब्रॅकेटमध्ये लिहिलंय की आय वॉन्ट इट इन मराठी, राईट. सो नाव इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मेसेज, ओके, विच आय कॅन यूज in my business to the message as is I can use or I can make modifications. So you can see that it has created a very nice, very simple message just by giving one instruction. So अशा प्रकारे आपण आपल्या व्यवसायाकरता याचा वापर करू शकतो. आता अजून एक सिंपल एक्झाम्पल आहे. आता सपोज इफ यू आर इन अ बिझनेस ऑफ traditional wares, okay, so in that case I'm giving one instruction to create an Instagram post for new collection of traditional Indian kurtis. So it has actually given, it is giving some various options for me. Okay, so I can choose an option which I feel more comfortable with, or I can make another combination of this. आणि याच्यामध्ये अजून एक गंमत आहे की आता सपोज now what I'm going to do is इथे मी एक पिक्चर दिले. So suppose this is the kurta that we have designed. Okay, for example, I'm just taking an example. तर याच्यामध्ये what I'm going to do is मी इथे अशी एक इन्स्ट्रक्शन टाकणार आहे की यूज दिस न्यू डिझाईन, ओके, फॉर creating and give me some promotional paragraph. Okay, so now you will see that the chat gpt is actually analyzing the content or the picture that we have given. Now you can see that it has identified the color of the kurti is royal purple. Okay, so you can understand, and then it has got a intricate embroidery, so it is able to understand that image and give you a description for that particular image. So you can do that for any other kind of picture that you post and whatever way you want to analyze.
ओके. सो आता एक इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल मी दाखवतो. ॲज आय टोल्ड यू दॅट आय एम इन अ बिझनेस ऑफ रिक्रुटमेंट. सो आय वॉन्ट टू क्रिएट अ blog post for recruitment. Okay, but now, as you know, that Sholay is completing say 50 years of the release. So I want to create a blog post, okay, for my business, okay, but on a theme of Sholay. Okay, so I'm asking it that try to create a on the occasion of Sholay completing 50 years, can you help me with a 1 minute elevator pitch? So now what it has done is it is actually trying to leverage the different things or the specifics of the Sholay movie, and it is trying to create a 1 minute for me. So the if you notice the partnership or the resilience of the different actors, right? Sanjeev Kumar and Amitabh Bachchan and Dharmendra and Hema Malini. So it is trying to leverage certain traits. Okay, so it is also trying to note the strong bond between Jay and Viru, which it is trying to compare with the bond between the employees, right? And we are in the employment related business, so it is trying to relate that to the bond that Jay and Viru has with the bond that we expect from our employees. So that is the kind of example you can see, or how you can creatively use the ChatGPT or the other different AI tools. So another example I'm going to take here is about, say, if you are in a snacks related business. Okay, so I'm entering one specific instruction. So since suppose I want to create posts based on the Shravani Somvar. Okay, so I'm entering that as a point or as an instruction to the Chat GPT, and then it is going to create different options for me for the Shravani Somvar related promotional material. So here you can see it has created some simple text. If you are happy with it, you can continue to use that, or you can ask to create another version. And if you want, you can also ask to create a graphic caption line, the title, and also you can create, and you can also try to create a photo. You can ask it to create a photo also. So there are various things that you can do with the Chat GPT kind of tools that are available. Now, another example I'm trying to give. So, suppose you want to create a email campaign. Okay, so in email campaign, typically there are multiple emails that you send to the customers, to the potential clients. So now I'm giving instruction to create short email campaigns, and I'm specifying how many emails I want. Okay, for the flash sales of the organic spices, for example. Then it is actually creating different emails. So this is the email on the announcement day. Then it will create a reminder, and then it will also create a last call. Okay, so you can see how quickly it is giving you a template for different types of emails that you intend to send for the for the for the promotion. Okay, so another example I'm taking here is about creating a image. Okay, so now I'm giving an instruction, okay, to create a image where it is trying to show Indian street food stall with people enjoying various dishes. Okay, so it will take a little while, okay, because it actually is creating or generating the image right now on the fly. Okay, so actually, let me do something else. So let me add one more. So what I have done is actually I have taken one image, okay, from one of our members, okay, products, and I am asking the Chat GPT
to include this particular image, okay, or the products from this image into the image that it is going to create. Okay, so I will first stop this. Actually, it is taking a little while. Okay, in interest of time, I guess I will not show this right now. If we get time, I will show you that. Okay, so let me just stop this. Okay, so similarly, so I will, if I get time, I will show you that. So now we will. Now we will go to the next category, which is the customer communication and engagement. Okay, so there we will try to see different kinds of communication related help that we can take. Suppose I am writing an email. Okay, I have some idea, but I don't know how to write it very professionally. So what I'm going to do here is I'm writing that specific instruction that I'm writing following email. Please make it more courteous. Okay, so this is the basic content or the theme of that email which I am sharing with ChatGPT, and now it is giving me a more formal structure. So it has given the subject, it is giving the template to write the name of the recipient, and then the entire structure, and again it is closing with a very formal structure. So that is the this is one of the way you can use the chat gpt. Now I will give you some more complex ways of using chat gpt. So suppose we are getting say different customer queries, okay, and you want to analyze those queries. So you are not going to spend time in reading those individually. You just want the chat gpt to analyze those queries and create FAQs based on the responses that are being given. Okay, so what I have done is I have I have inserted the Excel file over here, which is containing the different FAQs. I will show you that as well, the actual file. Okay, so this is the content of the file. So this is the customer query, individual query, and this is how it was responded. Okay, now so there are total 15 such queries here. So based on that, it is actually creating an FAQ. I hope everybody understands the FAQ, which is frequently asked questions, right? So it is creating a more formal FAQs which you can directly share with your customers or make it available to your customers. So instead of responding to individual queries, you can actually allow you can FAQ with the customers, and then you so that then you don't waste time in responding to individual queries, or the number of queries that you will spend, the time that you will spend will be reduced. So that is the way of using one of the ways of using chat gpt. Now we will go into a different kind of example. So suppose you want to do a market research. Okay, so here I'm giving an example about say Indian ecotourism. Okay, so I'm very specifically asking summarize the key trends in Indian ecotourism market for the next 5 years, and how it has been so far and how it is likely to be. So that's the kind of question you can ask, and then it is going to give you a very structured summary.
Okay, so that is how the so now you can see the response. So it is telling you what it is doing, looking at tourism trends, searching for eco-tourism trends and the policy reports. So it will give a very structured response to this particular query. So this you can apply to any other kind of business also. This is just one example. So whatever is in your interest, you can ask the ChatGPT to make the analysis, and it will tell you whatever, based on whatever publicly available information that is there. It will give response. So now here you can see it has actually created two different sections. Okay, so how it has been up till 2025, and what is the market ahead. Okay, so it is if you notice, it is referring to various websites and the information that is publicly available. Okay, so here if you notice, this is some research group which has predicted certain, or which has given certain data. So it has actually referred to that, and it is giving you a very good idea about what is the likely scenario in the next few years. So what is changing now? So from the policy to on-ground rules, community, homestay. I mean, if you notice, homestays were not that prevalent at some point of time, almost 4 5 years back. But now again, they are kind of popular. So it is rightly identifying that trend. So if you see here, it is it is also identifying the implications for the operators or the investors. So that's the kind of analysis it is giving, which you can use for your benefit. So I'm giving one more question basis this analysis. So I'm asking, which states do you recommend investment will likely give best returns? Okay, so now that is the question that I have put. So this is a follow-up question that I asked, and then it is giving us a response where it is telling which are the places where the investment will yield the maximum. Okay, so that is the analysis that it has provided based on the data that is made available to it. So this is another way of using ChatGPT. Now I will come back to some kind of business intelligence or analysis. So what I'm doing is, I am asking. So suppose I, as a speech, I want to do SWOT analysis. Okay, so I'm asking because it that ChatGPT already knows about me and my company. So it is so I asked that provide the SWOT analysis. Okay, so now this SWOT analysis I have asked for my own company, but you can give it. You can ask for your competitors. You can ask for your target customers. Okay, so the way you want to use it is has no bounds. Okay, so this is just an example how creatively, how different ways you can use the chat gpt. So another interesting example is, suppose since we I'm just taking liberty of Shinde sir's business. So suppose say Shinde sir is looking for expansion in say Borivali Kandivali area. Okay, so what is the best locality that they should try? Okay, so it is actually going through, and it is going to give us a very detailed locality level analysis of those areas. Okay, so it is recommending Thakur village, Kandivali East, Akurli Road, Kandivali East, Rabulila Mall. So people in Borivali know that these are the really good areas, which are the growth areas in Borivali Kandivali area, and it has rightly identified those. Okay, so it is giving a very good analysis also. If you notice here, strategic recommendation. So why? I mean, it is trying to understand if you want to go over here, what is the comparison between different locations. Okay, so it is trying to give that analysis also. So the level of details, if you notice,
is actually amazing. I mean, if you engage some third-party marketing team, they will also take some time to come up with this kind of analysis. But using ChatGPT, you can see that it is giving a very good analysis. Um, so now another example how you can use it in your business. So suppose if you are trying to get into a very specific business of say a travel agency. So in India, what is the potential risks that you see in terms of market and in terms of regulatory or the policy changes? So it is giving a very structured response to the question that you are asking. Okay, the more details that you would provide to the ChatGPT, it will give more detailed or more specific responses. Okay, so now let us see some more examples in operationally how we can use. So let me show you one Excel file. Okay, suppose I want to create um, so can you see one Excel file I have shared now? Okay, so what I want to do here is I want to put on a formula. Okay, so I don't want to go into lot of details, but what I'm doing here is actually trying to come up with a formula based on these dates. So what I'm going to do is I am going to supply that Excel file to ChatGPT, and then I'm going to specify a question based on the logic that I want in that formula. Okay, so in interest of time, I'm not explaining all this, but here you can see that I'm very specifically telling what I want. Okay, in that formula. So in the D27, I want to write the formula, and what it is supposed to do. I have given even example of if this was the input date, what would be the value in that my desired output column. So with this, it is actually going to come up with a formula which I can use in the Excel file. Okay, so you can use this kind of so if you are not very strong in say using Excel, but if you can narrate the problem appropriately, it will help you to come up with a formula also. Okay, so you need to check that and then you can verify that formula. Okay, so another example. Okay, suppose I'm giving instruction that, so a very simple example which you can very easily relate, that there are two cells B1 and B2 have start date and end date. I want a formula in B3 which will calculate completed number of months between the two dates. Okay, so this is the formula it has given. Now I want to tweak that formula. Okay, just for sake of discussion. So it will tell you, or it will make you realize that you can augment the instruction that you have given earlier. So suppose I want to say that if the B1 is greater than B2, then use this formula, else show 0. So in other words, if the B2 is bigger than B1, then it will show 0 value. So how should be the formula in that case? So here it has given me the formula. Okay, so it is telling me I should use the if statement, then if B1 greater than B2, and then that if, otherwise it is going to show me 0. So here you can see that I am able to build upon the instruction. So this was my first instruction, and I augmented that instruction with this additional instruction that is there. So it is helping to create a formula which otherwise I may not be able to write because I'm not very good in Excel. Right? So you can use that, and you can actually use it for various other tools also. You can create pandas code. You can sorry Python code. You can use it for finding out DAX expressions in Power BI and so forth. Okay, so there are a lot of things that you can do. So this is another example of asking it to create some formula. So if I have a overdraft of 50,000 for 4 nights and that is costing me 72 rupees. So what is the monthly interest rate? So it is giving me the entire formula, and it is telling me that the interest rate is 1.08 percentage. Right. So it is allowing me to are helping me to understand the logic behind
the rate that the bank would have charged me. Okay, so that is how we can you can understand how it can be used. So this is another example. So suppose you want to know more about, say, MSME tax. So it is so I asked what are the prerequisites for obtaining the MSME. So it is helping me to understand what is the eligibility criteria, what kind of what does it mean micro, what does it mean by small organization, what does it by medium organization, what are the different kinds of documentation that is required, what is the registration process. So you can see here it is giving us an entire set of instructions that you can follow, which you can follow to get that registration, or you can ask follow questions also. Okay, about that process. Okay, so now another way of analyzing or using ChatGPT to access or analyze data. So again, I'm giving one data file over here. I will, for your understanding, I will show you the content. So this is a um, um, fake content. Okay, this is just sample data, and it is trying to analyze. So there are total 50 transactions. It has got customer name, food item, category, quantity, unit price, total amount, and where that customer is. So this is the kind of data that you have. Now you want to ask ChatGPT to provide analysis about it. Okay, so I'm giving the instruction like this. I'm just copying it now. uh, so along with that Excel, I'm giving this instruction. I'm asking, can you suggest what should I do to grow my business? What do you think is working good for me, and what is not working good for me? Okay, so now it will analyze that Excel file, and it will try to give some idea about those transactions and what I should be doing. So now it has created this section, what is working well. So for example, the non-veg sales is doing relatively good. The strong footprint in Borivali and Kandivali area. What is, say, not working well? It is telling that the vegetarian items are not doing good as your business. The specific location, which is Malad, is not doing good. Okay, so what can you do to grow? So that you have a strength in the non-veg, so it is trying to tell you that focus on that and try to gain more foothold in that business. Lift veg category performance. So how do you do that? Try to make combinations or bundling of products. Try to play with the pricing, all these things. Expand deeper in Borivali and Kandivali, because this is the area where you are already good. So you try to expand over, try to increase your hold over there. So it is giving lot of suggestions, okay, which you can practically use, and that is the important point that you need to notice. So it has given a very structured, very specific in analysis, which you can use to capture, or which you can use to make your business better. Okay, so now there is another example that I would like to showcase. Okay, so here I have a feedback of some coffee shop. Okay, from the customer, and we are going to analyze that for the for that feedback. So understanding feedback, and then making sense out of it. So suppose this is the feedback received from different customers. So now what I'm going to do is give that as a input to chat gpt, and then I'm asking that give me the analysis. So summarize the key pain points,
and most common positive feedback from the customer reviews that are there. Okay, so now it is going to analyze that and provide what is working well, key positive feedback, which about. So you can see that it is very structured. Also, it is telling that positive feedback is about ambience, about designing, about the coffee quality. Key pain points is probably the area where you are is a very noisy one. Maybe you have something close by. Then the price concern, some customers may have raised, inconsistent coffee and food quality. So there are various feedback that was received, that is been analyzed, and again it has done a kind of a summary, like what are your strengths and what are your weaknesses. So what you should do. So it has given very specific instructions or guidelines, which you can follow to make real changes. Okay, so again I want to stress over here that you get a response which is very much actionable. Okay, and that is why it is very important that you give proper details to the tool, and then it can actually capture the, or it can provide you the analysis. So now there are last two examples that I want to go through. Okay, so so suppose you have a scanned document. Okay, so what I'm going to do here is I'm I'm just opening that document for to show you, and after that I will explain you what we are going to do with it. Okay. So, for example, this is some text. Okay, we are not interested in the content of this text, but I what I want to show you is that suppose you want this content to be captured as a part of your document. Okay, and you need a soft copy of that, so you don't have to actually copy paste anything. So what I'm going to do is give instruction to the chat gpt that can you make a soft copy in csv file to copy, and please use hash as a separator. Okay, so people who know csv and all, they understand the concept of separator. So what you can now, what it is going to do is actually read through this document, and it is going to create a uh, text format which I can directly use into my presentation, or which I can tweak and then use that in my presentation or wherever I want to use that. Okay, so that is the kind of so it has created this file. Okay, so if I now I have downloaded it, and so here you can see those exact contents it has actually copied. If I use text to column, yeah. So text to column delimited, as I have given hash as the delimitation. Okay. So now it has actually created these multiple columns based on that specific data. So here you can see how easily it has recreated those contents which I can use as per my requirement, or how I want to use it. So how easy it is now to capture the information that is already there with you. Another interesting example I would like to show, um, which is so suppose you have one documentation. Okay, and in that
29. Okay, I think for some reason that file. Okay, here it is. Okay, so let me open that file just for your understanding. So let us say that this is a leave and license agreement. Okay, so what you want to do is, suppose you want to identify the key columns which you want to ask your clients to fill in and give it to you. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to give this as an input to the chat gpt, and I'm going to give a instruction where it so that it will identify, prepare CSV listing information required for licensor and licensee. Okay, so I'm giving very specific instruction that for licensor what is the kind of information I should ask for, and from licensee what is the specific information that I should ask. Okay, so now it is going through the PDF file, and then it is going to give me an Excel or the CSV file, which will so now I'm downloading that. Okay, so this is the file that it has created. Again, I'm using that same separator. Okay, so now I have made it so you can see that it is asking for name, age. So for each party, okay, it is asking you need to capture name, age, PAN number, address, then employment, occupation details, office address, email, constituted, if there is any power of attorney. So if you can understand, it has actually gone through the entire document. Okay, and then it has identified the things that one needs to capture from the different parties. Okay, so that is how you can use. So it has processed the 4 5 pages document, and it has provided that analysis. You can use it for any kind of documents. Okay, so this is just an example that we have seen. Okay, so I think I have kind of finished. Okay, let me come to the presentation part again, and then we will conclude. So very short, these are some of the tips for writing good prompts. So making it more clear, giving proper detailed instructions makes your outcome more usable or more relevant to what you are expecting. Okay, because it cannot read your mind so far. It will read the instructions that you are given. The more detailed and structured your instruction, the outcome will be as good as that. Okay, so the most important thing is don't hesitate to ask. So whatever question that comes to your mind, nobody is going to question you, right? Even though the responses that you see feel like some individual is responding, but there is no individual who is responding. There is a program which is responding in a manner which is more comfortable to for us in a English or fluent language. Okay, so that's how it is. So the most important thing that we need to remember is don't hesitate to ask, be creative, give as many details as possible in the prompt, so that
the outcome will be as detailed and organized as you want. But again, I just want to reiterate the fact that it is a program, right? It is a agent. Okay, it is a artificial intelligence. So it may give incorrect values. So any important data that you are asking it to produce or analyze, you need to ensure that you do some validation of that, manual validation. Okay, so to ensure that uh, the the process or the analysis that it has provided is correct, can rely upon that. So with that, I have completed my session. If you have any of your any questions, I will try my best to respond. सर, मला वाटतं तुम्ही स्क्रीन बंद केली तर चालेल, जेणेकरून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण घेऊ शकतो. ठीक है सर. Yes, anybody has any question, please feel free to ask. खूप छान माहिती सांगितलेली आहे पुरुषोत्तम सरांनी. बरंचसं रेंज कव्हर केलेलं आहे त्यांनी. राईट, सो प्लीज रेज युअर हँड्स. मला वाटतं सुहास सर तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचा आहे का? हो, मला विचारायचे. येस सुहास सर, ज्यांना प्रश्न विचारायचा प्लीज रेज युअर हँड, देन आय अलाव यू टू आस्क. बोला सुहास सर. ओके. अतिशय सुंदर एक्सप्लेनेशन दिलं चॅट जीपीटी विषयी. तर मला माझे 2 प्रश्न आहेत. तर पहिला प्रश्न आहे, जसं चॅट जीपीटी आपण वापरतो त्याचा जो असा करण्यासाठी दुसरं काही टूल असलं त्याचं एक्सप्लेनेशन करा. आणि आता दुसरा पॉईंट असा आहे, चॅट जीपीटीमध्ये आपण बऱ्याचशी इन्फॉर्मेशन घेतो मार्केटिंगच्या बाबतीत. तर त्याच्यातून आपल्याला काही लीड्स मिळाले असतील तर लीडचे कॉन्टॅक्ट्स असं काही टूल आहे का चॅट जीपीटी सारखं, किंवा असं की त्याचे कॉन्टॅक्ट्स म्हणून आपण त्यांना डायरेक्टली ईमेल किंवा काही लिहून आपण बिझनेस वाढवू शकतो? हा माझा सेकंड प्रश्न आहे. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, सो सर पहिलं थँक फॉर युअर फीडबॅक. ओके, की तुम्हाला ते आवडले सेशन. ओके, कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन. सो व्हॅलिडेशन ऑफ द डेटा ना, सो there is no another tools unfortunately, okay, to validate the analysis. So the chat gpt, what it is doing is based on the instructions that we are giving, it is going across different websites and it is trying to collect information and then it provides as per its ability or its understanding of the problem. Okay, पण त्याचं आपण दुसऱ्या कुठल्या वेबसाईटमध्ये व्हॅलिडेशन असं नाही करू शकत. देर इज नो मेकॅनिझम लाईक दॅट. ओके, अनफॉर्च्युनेटली. सो दॅट व्हॅलिडेशन वी ओनली हॅव टू डू. सो व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल, की आपण काही डेटा दिला आणि त्याला विचारलं की ह्याचा रेव्हेन्यू किती आहे, टोटल रेव्हेन्यू सांग. तर त्यांनी सांगितल्यानंतर तो ऍक्च्युअल एक्सेलमध्ये तोच रेव्हेन्यू आहे का नाही हे असं थोडंसं आपल्याला चेक करावं लागतं. सो दॅट देन वी इन्श्युअर की त्याचं जे अनालिसिस आहे, कारण आय हॅव सीन की समटाइम्स इट गिव्स इनकरेक्ट रिझल्ट. ओके, सो देर आर चॅलेंजेस अँड दॅट्स वाय इट त्याचं जे डिस्क्लेमर आहे that ChatGPT can make mistakes, which is applicable to all the different kinds of Gen AI products. आणि दुसरा प्रश्न तुम्ही जो विचारलात की इन्फॉर्मेशन जी मिळते, सो ती इन्फॉर्मेशन जी पब्लिक डोमेन मध्ये असेल ना सर, तर तेवढीच मिळणार आपल्याला. एखाद्या म्हणजे आता तुम्ही समजा लिंक्डइन वर जर कोणी माणूस एखादं कॉन्टॅक्ट तुम्हाला हवा आहे, ओके, तर इट मे गिव्ह, इफ यू गिव्ह अ नेम, ओके, अँड इफ यू टेल दॅट ओके या कंपनीची मला इन्फॉर्मेशन किंवा इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर कोण आहेत, ओके, समजा तुम्ही असाल तर प्रोक्युअरमेंटचा लीड कोण आहे, यू कॅन आस्क दॅट काइंड ऑफ क्वेश्चन अँड इट विल गिव्ह व्हॉट एव्हर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. पण समजा त्या माणसाचा मोबाईल नंबर जर पब्लिक डोमेन मध्ये कुठे नसेल, देन इट विल नॉट गिव्ह यू. Okay, so that is how whatever information is available to ChatGPT, that only it will give. Okay, beyond that it will not give you any other data. कारण प्रायव्हेट पण होतं ना तो, म्हणून त्यामुळे ते दॅट इज अनदर रिझन वाय मेनी टाइम्स इट रिस्ट्रिक्ट सर्टन इन्फॉर्मेशन. येस ऋषिकेश. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, हॅलो. हा बोल ऋषिकेश.
सर, माहिती चांगली मिळाली याच्यामध्ये. माझा दुसरा एक क्वेश्चन असा होता की चॅट जीपीटीच्या थ्रू, म्हणजे जे आता समजलंय की जी काही मिड लेवलची जी कामं असतात, जसं कंटेंट बनवणे वगैरे मार्केटिंगसाठीचा, व्हॉट्सअपचे मेसेज बनवणे, ईमेल बनवणे, हे सगळं आम्ही जे अगोदर माणसं बनवून याची ते बायपास करू शकतो. पण हे जर बायपास करायचं असेल तर बऱ्याचदा बघितलं चॅट जीपीटी मध्ये म्हणतात की ऍडव्हान्स व्हर्जन वगैरे घ्या. हॅलो. हा, हा हा येतोय आवाज, येतोय ऋषिकेश, बोल. हा, येतोय. ऍडव्हान्स व्हर्जन घ्या असं ते म्हणत असतात. की जेव्हा आपण ऍडव्हान्स व्हर्जन घेतो तेव्हा चांगल्या इमेजेस वगैरे कंटेंट चांगला जनरेट होतो. तर मग असं जर करायचं असेल तर आम्ही साधारण बजेट काय ठेवायचं, की आता जी मार्केटमध्ये सगळी टूल्स अवेलेबल आहेत चॅट जीपीटीची, ती समजा मार्केटिंग आणि ऍडव्हर्टाइजमेंटचा कंटेंट बनवायचा असेल आमच्या प्रॉडक्टसाठी, तर साधारण बजेट काय ठेवावं महिन्याचं किंवा वर्षाचं अंदाजे? सर, तुमचा जो पॉइंट आहे की क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, म्हणजे जे फ्री ट्रियर आणि पेड, जसं आता जीपीटी 4 आणि 5 आर पेड व्हर्जन्स, राईट. तर माझ्या अंदाजाने त्याचं $20, आय थिंक इंडियामध्ये ₹2000 पर मंथ चॅट जीपीटीचं एक सबस्क्रिप्शन तुला मिळतं पर मंथ हम्म. बेसिसवर. ओके. आणि इट हॅज गॉट, मला माहित नाहीये की क्वालिटी ऑफ आउटकम त्याच्यामध्ये फरक पडतो. आय एम ऍटलिस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स आहेत फॉर द इमेजेस अँड ऑल आय हॅव सीन. किंवा आपण जेव्हा डॉक्युमेंट प्रोसेस करतो चॅट जीपीटी मध्ये टाकून, आता मी तुम्हाला कसं दाखवलं की एक्सेल त्याच्यात ऍड केली, पीडीएफ ऍड केली. सो ही जी डॉक्युमेंट्स आपण देऊन त्याला जे अनालिसिस करायला सांगतो त्याच्यामध्ये डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. ओके. की माझ्या अंदाजाने फ्री व्हर्जन मध्ये दिवसातनं 10 ते 12 डॉक्युमेंट्स इट प्रोसेसेस. त्याच्यानंतर ते सांगतं की तुम्ही आता उद्या 24 तासाने लिंक करा, देन इट विल अलाउ. वेरएज इफ यू हॅव अ पेड व्हर्जन, ते लिमिट खूप जास्ती असतं. म्हणजे माझ्याकडे चॅट जीपीटीचं पेड व्हर्जन होतं. आता मी ते काढलंय आणि मी आपल्या ह्याच्यावर घेतलंय, को पायलट. द पीपल तर तुम्ही आहात. पीपीटी इज आय थिंक 2000 पर मंथ. काय प्रोसेसिंग तुम्ही करता त्याची. Okay, so can you see my screen? या. येस, येस. सो Yes. इथे मी ना एक इमेज क्रिएट केली आहे. ओके. सो क्रिएट अ इमेज ऑफ व्हायब्रंट इंडियन स्ट्रीट फूड. ओके. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी काहीतरी एक इमेज करून दाखवली. सो नाउ व्हॉट आय हॅव डन इज आय गेव दिस products, okay, to the chat gpt, and I told that can you include some of these items in the picture that you are drawing. Okay. So this is what it has created. So if you notice, all of these products, it has actually embedded into the picture that it has created. Okay. So see, to be very honest, the things that you can control, open जे चॅट जीपीटी आहे, ओपन व्हर्जन जे आहे त्याच्यामध्ये कंटेंटचे कंट्रोल करायला चॅलेंजेस आहेत. बट इफ यू हॅव अ पेड व्हर्जन, देन किंवा ते डॅश वगैरे visual art related, then you get, or even in Canva also, you can get more control in the pictures that are getting generated. Okay. So here you can see all those items which are as part of this are actually included in it. हो, दिसतंय सर तसं. Okay. Yeah. Yes. Right. Okay. ठीक आहे, थँक्यू सर. Yeah. Okay. येस, केतन, प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन.
येस सर, नमस्कार. खूप चांगली इन्फॉर्मेशन होती. फक्त आतापर्यंत तुमची जी काही इन्फॉर्मेशन होती ती मॅक्झिमम टेक्स्ट रिलेटेड होती. जर मला त्याच्यामध्ये काही इमेजेस क्रिएट करायचे असतील तर त्याच्यासाठी कोणत्या टाईपचं जीपीटी वापरलं पाहिजे? चॅट जीपीटी ऑर एनी अदर थिंग? राईट सर. सो टूल आहे बेसिकली. राईट. सो त्याच्याकरता ते डाल ई एक आहे की people are using these two more in the visual art area. तशा पद्धतीचं नाही. म्हणजे माझं म्हणणं लेट्स से मी इंटिरियर्स मध्ये, त्यामुळे इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग साठी म्हणायचं आहे तुम्हाला? इंजिनिअरिंग तसं तुमचं लेआउट किंवा लेट्स से आता जर मी असा एखादा फोटो टाकला घराचा, तर मग ह्याचे ऑप्शन्स म्हणून ते जे दाखवतात ना, कंटेम्पररी लुक किंवा ट्रेडिशनल लुक, ते इतके हेवी असतात की ते रियालिटीमध्ये येणं खूप कठीण आहे. तसं ते कोणाला आवडणार नाही. सो त्याच्यात आपल्याला सिम्पल सोबर असं जर काही क्रिएट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, किंवा किती असे पॉइंट ठेवावे लागतात त्याच्यामध्ये की त्याने ते इमेज क्रिएट होऊ शकतं? ओके. सो तुम्हाला म्हणायचं की ऍज इज, समजा तुमच्याकडे कोणी इंटेरियरचं हे दिला, ऑपॉर्च्युनिटी दिली आहे, सो यू आर पुटिंग ऍज इज. सो ऍज इज आहे तर ते तुम्ही त्याला द्यायचं आहे आणि देन यू वॉन्ट इट टू सजेस्ट सम क्रिएटिव्ह ऑप्शन्स, राईट? दॅट इज व्हॉट यू आर asking for. Okay. So this is very specific. To be honest, I will also have to check. Okay, I'm not very much aware. Current, this is a very niche specific area. Okay. तर मी हे नोट करून ठेवतोय. Then I will try to find. अजून एक छोटा प्रश्न आहे की मी असंच या गोष्टीबद्दल आता काही दिवसापूर्वी एका AI एक्सपर्टला भेटलो होतो, तर त्यांनी सांगितलं तुम्हाला काय मॅनेजर क्रिएट करावा लागेल. सो आय डिडंट अंडरस्टँड की AI मॅनेजर मीन्स व्हॉट? AI मॅनेजर कदाचित आय डोंट थिंक, म्हणजे मला नाही माहिती व्हॉट दॅट AI मॅनेजर इज. AI बट प्रॉबॅबली प्रोफाईल ऍड करू का? येस सर, येस सर, प्लीज. AI मॅनेजर्स आणि चॅटबॉट्स ही रिसेंट डेव्हलपमेंट आहे. दे आर एजन्सी बॉट्स करून आहे, अजून मोठ्या प्रमाणात नाही आलेले. बट एजन्सी बॉट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट कॅन डू मच मोर एडव्हान्स्ड वर्क. दॅट इज बॉट. आणि एजन्सी बॉटची माहिती असलेली लोक अजून तरी मार्केटमध्ये खूप कमी आहेत. ओके ओके ओके, थँक्यू थँक्यू. मला वाटतं अजून कोणाचा तरी हात, प्रशांत सर तुमचा हात वर होता. प्रशांत टीमघरे. येस येस सर. येस. सॉरी, मी बाहेर असल्यामुळे व्हिडिओ ऑन करत नाही. नमस्कार सर. येस येस, नो प्रॉब्लेम सर, बोला ना. आणि चांगलं झालं सेशन आतापर्यंत. चॅट जीपीटी म्हणजे जस्ट ओनली काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे किंवा ऍट द मोस्ट CV बनवणे वगैरे, बायोडेटासाठी वगैरे. तर मला 2 बेसिक क्वेश्चन होते. समजा आपल्याकडे प्रेझेंटेशन रेडी आहे, समजा काही मॅनेजमेंटला प्रेझेंटेशन द्यायचं, तर ऍज इज मी ते अपलोड केलं आणि त्याच्यात करेक्शन चॅट जीपीटी सजेस्ट करू शकतो का? दिस इज वन क्वेश्चन. सेकंड म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्या PDF फाईल ज्या असतात त्यांची KB जास्त असतात. बऱ्याच ठिकाणी आपण अपलोड करताना काही लिमिटेशन असतात की 200 KB पर्यंत मॅक्सिमम. तर आपण जनरली त्या कुठल्याही टूल मधनं जाऊन करतो. चॅट जीपीटी मध्ये त्या डाऊन साईज होत असतात PDF फाईल्स. तुमचा पहिला प्रश्न जो आहे तो, सो यू हॅव सम कंटेंट, राईट? मग ते पॉलिश करायचं आहे बेसिकली तुम्हाला आणि ते थोडंसं प्रोफेशनल करायचं आहे, राईट? तर त्याच्याकरता डेफिनेटली यू कॅन यूज चॅट जीपीटी. प्लेस दोज कंटेंट्स आणि इट विल गिव्ह अ मोर प्रोफेशनल व्हर्जन. सो दॅट इज डेफिनेटली इट इज पॉसिबल. सेकंड जो क्वेश्चन होता तुमचा की PDFचं डाऊन साइजिंग, आय मीन दॅट इज नॉट डायरेक्टली इन पर्व्यू ऑफ चॅट जीपीटी पर से. ओके, तुम्ही Adobeची सुद्धा वेबसाईट आहे. Adobe has a service to minimize the size of PDF file, and then there are other
ओपन सोर्स मध्ये पण काही आहेत. या सो बट देन नॉर्मल आपण गुगल वरनं करतो ते, पण बोल याच्यात राईट डायरेक्ट राईट कसं काय नाही नाही याच्या इट इज नॉट दॅट काइंड ऑफ अ सर्व्हिस. इट इज मोर ऑफ अनालायझिंग द डेटा आणि डुईंग दॅट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड. राईट. सो दिस इज अ लिटल डिफरंट रिक्वायरमेंट. पुरुषोत्तम सर, एक लास्ट क्वेश्चन घेऊया आपण. शकील कर्णिक सरांनी विचारलेला आहे की त्यांची इन्फॉर्मेशन बरीचशी अवेलेबल नाही आहे नेटवरती त्यांच्या कंपनीबद्दल. तर त्यांना जर स्वॉट अनालिसिस करायचं असेल तर त्यांनी काय करायला हवं? चॅट जीपीटीवर कशा प्रकारे ते वापरू शकतात स्वॉट अनालिसिस? सर शकील सर, तुम्ही बोलता का? आहात का तुम्ही? गुड इव्हनिंग सर. हा सर बोला, तुम्ही पुरुषोत्तम सरांना. हा, पुरुषोत्तम सर, थँक्यू. माझा प्रश्न असा आहे की माझ्या कंपनीबद्दल जास्त अशी इन्फॉर्मेशन इंटरनेटवर नाहीये, कारण मी दुसऱ्या कोणासाठी तरी काम करतो. पण मला इंडिव्हिज्युअल लेवलवर माझं स्वॉट अनालिसिस करायचं असेल थ्रू बाय टेकिंग हेल्प ऑफ चॅट जीपीटी, तर हाऊ डू आय गो फॉर इट? हा माझा प्रश्न होता. सी स्वॉट अनालिसिस ही जी कन्सेप्ट आहे ना, स्ट्रेंथ, विकनेसेस, ऑपॉर्च्युनिटीज अँड थ्रेट्स. सो इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ डेटा. आता त्यांनी माझं असं दिलं कारण माझी वेबसाईट आहे आणि मी बराच डेटा माझा अनालिसिस करत असतो. सो ChatGPT is already aware of what kind of activities that I do, and it has built certain information. So it knows my business very specifically. It knows what are my माझा जो potential customer base आहे. It understands what kind of customers I am looking for. तर त्यामुळे ना ती सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्याकडे अवेलेबल आहे. सो फॉर युअर एरिया, कारण ॲज आय अंडरस्टँड यू आर इन द रिअल इस्टेट बिझनेस, राईट? तर रिअल इस्टेटमध्ये बिकॉज युअर इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ मे नॉट बी देअर ऑन द इंटरनेट, इट विल नॉट बी एबल टू डू लॉट ऑफ अनालिसिस. ओके. हावेवर इफ यू वॉन्ट सम अनालिसिस ऑफ, जसं तुम्ही ढोलेरासाठी सध्या तुम्ही फोकस करताय सर, तो व्हॉट कुड बी अल्टरनेटिव्ह टू ढोलेरा, किंवा त्याच्या नंतर कुठलं आहे पोटेन्शियल लोकेशन. तर या सगळ्या गोष्टी कुठल्या ना कुठल्या तरी रिसर्च रिपोर्टमध्ये असतील, विच यू विल बी एबल टू गेट. Okay, so coming back to your specific question, SWOT analysis, if the data is not available, it will not be able to do. Okay. Okay, got it, sir. Thank you. Yeah. Okay, all right. So, पुरुषोत्तम सर, खूप खूप धन्यवाद. वी हॅव ओव्हरशॉट द टाइम आणि मला वाटतं बरीच लोक अजूनपर्यंत थांबून राहिलेले आहेत. दॅट इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी टू हाऊ इंटरेस्टिंग द सेशन वॉज. आणि आपल्या सगळ्या व्यावसायिकांना टेक्नॉलॉजी समजून घेण्याची गरज आहे, एस्पेशली जनरेटिव्ह AI आपण आपल्या व्यवसायासाठी कशा प्रकारे वापरू शकतो. राईट. सो पुरुषोत्तम सर, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन अजून काही तुम्हाला थोडंसं डेव्हलप करता आले आणि स्पेसिफिकली एखादा प्रॉब्लेम किंवा चॅलेंज घेऊन आपल्याला जर तसं डिझाईन करता आला अर्ध्या तासाचं सेशन, राईट, वी कॅन स्केड्यूल इट ॲट अ लेटर डेट. दॅट इज व्हॉट आय वुड रिक्वेस्ट. तुम्ही जर हे सेशन ऑनलाईन बघत असाल तर प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ अपलोड होईल तुम्हाला त्याची माहिती मिळत राहील. म्युझिक्स करून सर्च करा, मंडे म्युझिक अँथनी कोलासो. यू विल गेट द लिंक टू शेअर अँड सबस्क्राईब. थँक्यू फॉर जॉईनिंग एव्हरीवन. पुरुषोत्तम सर, तुम्हाला मनापासून आभार. तुमचा कॅमेरा चालत नाहीये अनफॉर्च्युनेटली, बट इट वॉज अ ग्रेट वंडरफुल सेशन अँड थँक्स. पुन्हा भेटूया पुढच्या सोमवारी एका नवीन विषयासह मंडे म्युझिक मध्ये. धन्यवाद. Okay, sir. Thank you very much, and thank you all for participation and Thank you, sir. attending the session. Okay, thank you very much.